Quelle est la forme du gouvernement des États-Unis? Une république fédérale fondée sur la Constitution. C'est une démocratie représentative. What is the form of government of the United States? Republic. Constitution-based federal republic. Representative democracy. Quelle est la loi suprême du pays? C'est la Constitution des États-Unis. What is the supreme law of the land? U.S. Constitution. Nommez une chose que fait la Constitution américaine. Elle forme le gouvernement, définit les pouvoirs du gouvernement, définit les parties du gouvernement et protège les droits du peuple. Name one thing the U.S. Constitution does. Forms the government. Defines powers of government. Defines the parts of government. Protects the rights of the people. La Constitution américaine commence par les mots « nous le peuple ». Que signifie « nous le peuple » ? C'est l'autonomie gouvernementale, la souveraineté populaire, consentement des gouvernés. Les gens devraient se gouverner. Exemple, contrat social. The U.S. Constitution starts with the words, "We the people." What does "we the people" mean? Self-government. Popular sovereignty. Consent of the governed. People should govern themselves. Example of social contract. Comment les modifications apportées à la Constitution américaine? Modification, le processus de modification. How are changes made to the U.S. Constitution? Amendments. The amendment process. Que protège la Déclaration des droits? Les droits fondamentaux des Américains, les droits fondamentaux des personnes vivant aux États-Unis. What does the Bill of Rights protect? The basic rights of Americans. The basic rights of people living in the United States. Combien d'amendements la Constitution américaine comporte-t-elle? 27. How many amendments does the U.S. Constitution have? 27. Pourquoi la déclaration d'indépendance est-elle importante? Elle dit l'Amérique est libre du contrôle britannique. Ça dit que tous les gens sont créés égaux. Elle identifie les droits inhérents et identifie les libertés individuelles. Why is the Declaration of Independence important? It says America is free from British control. It says all people are created equal. It identifies inherent rights. It identifies individual freedoms. Quel document fondateur disait que les colonies américaines étaient exemptées de Grande-Bretagne? C'est la Déclaration d'indépendance. What founding document said the American colonies were free from Britain? Declaration of Independence. Citez deux idées importantes de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution américaine. L'égalité, liberté, contrat social, droit naturel, gouvernement limité, l'autonomie gouvernementale. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Equality. Liberty. Social contract. Natural rights. Limited government. Self-government. Les mots vie, liberté et poursuite du bonheur se trouvent dans quel document fondateur? La Déclaration d'indépendance.
Life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? Declaration of Independence. Quel est le système économique des États-Unis? C'est un système capitaliste, c'est une économie de marché libre. What is the economic system of the United States? Capitalism. Free market economy. Qu'est-ce que l'état de droit? Tout le monde doit respecter la loi, les dirigeants doivent obéir à la loi, le gouvernement doit obéir à la loi, et personne n'est au-dessus des lois. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. De nombreux documents ont influencé la Constitution américaine. C'est la Déclaration d'indépendance, les articles de la Confédération, les articles fédéralistes, les articles antifédéralistes, Déclaration des droits de Virginie, ordres fondamentaux du Connecticut, Mayflower Compact et la Grande Loi iroquoise de la paix. Many documents influenced the U.S. Constitution. Name one. Declaration of Independence. Articles of Confederation. Federalist Papers. Anti-Federalist Papers. Virginia Declaration of Rights. Fundamental Orders of Connecticut. Mayflower Compact. Iroquois Great Law of Peace. Il existe 3 branches du gouvernement. Pourquoi? Pour qu'une partie ne devienne pas trop puissante, chèque et solde et séparation des pouvoirs. There are 3 branches of government. Why? So one part does not become too powerful. Checks and balances. Separation of powers. Nommez les 3 branches du gouvernement. Législatif, exécutif et judiciaire, congrès, président et tribunaux. Name the 3 branches of government. Legislative, executive, and judicial. Congress, President, and the courts. Président des États-Unis est responsable de quelle branche du gouvernement? De la branche exécutive. The President of the United States is in charge of which branch of government? Executive branch. Quelle est la partie du gouvernement fédéral rédige des lois? C'est le Congrès, la législature américaine ou nationale et la branche législative. What part of the federal government writes laws? U.S. Congress. U.S. or national legislature. Legislative branch. Quelles sont les 2 parties du Congrès américain? Le Sénat et la Chambre des représentants. What are the 2 parts of the U.S. Congress? Senate and House of Representatives. Nommez une puissance du Congrès américain. Le Congrès américain écrit des lois, déclare la guerre et rend le budget fédéral. Name one power of the U.S. Congress. Writes laws. Declares war. Makes the federal budget. Combien de sénateurs américains il y a? 100. How many U.S. senators are there? 100. Quelle est la durée du mandat d'un sénateur américain? 6 ans. How long is a term for a U.S. senator? 6 years.
Qui est actuellement l'un des sénateurs américains de votre État? Les réponses varieront. Les résidents du district de Columbia et les résidents des territoires américains doivent répondre que d'ici où le territoire où réside le demandeur n'a pas de sénateurs américains. Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C., or the territory where the applicant lives, has no U.S. senators. Combien de membres votants y a-t-il à la Chambre des représentants? 435. How many voting members are in the House of Representatives? 435. Quelle est la durée du mandat d'un membre de la Chambre des représentants? 2 ans. How long is a term for a member of the House of Representatives? 2 years. Pourquoi les représentants américains ont-ils des mandats plus courts que les sénateurs américains? Pour suivre de plus près l'opinion publique. Why do U.S. representatives serve shorter terms than U.S. senators? To more closely follow public opinion. Combien de sénateurs compte chaque État? 2. How many senators does each state have? 2. Pourquoi chaque État a-t-il 2 sénateurs? Présentation égale pour les petits États et le grand compromis du Connecticut. Why does each state have 2 senators? Equal representation for small states. The Great Compromise, Connecticut Compromise. Nommez votre représentant américain. Les réponses varieront. Les résidents des territoires avec des délégués non votants ou des commissaires résidents peuvent fournir le nom de ce délégué ou commissaire. Toute déclaration selon laquelle le territoire n'a pas de représentant votant au Congrès est également acceptable. Name your U.S. representative. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. Quel est le nom du président de la Chambre des représentants actuellement? Connaître le nom du président de la Chambre des représentants, il faut visiter uscis.gov/citizenship/testupdates. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Visit uscis.gov/citizenship/test-updates for the name of the Speaker of the House of Representatives. Qui représente un sénateur américain? Les citoyens de leur État. Who does a U.S. Senator represent? Citizens of their state. Qui élit les sénateurs américains? Les citoyens de leur État. Who elects U.S. senators? Citizens from their state. Qui représente un membre de la Chambre des représentants? Les citoyens de leur district du Congrès, citoyens de leur quartier. Who does a member of the House of Representatives represent? Citizens in their congressional district. Citizens in their district. Qui élit les membres de la Chambre des représentants? Les citoyens de leur district du Congrès. Who elects members of the House of Representatives? Citizens from their congressional district. Certains États ont plus de représentants que d'autres États. Pourquoi? Parce que certains États ont plus de monde que les autres États. Some states have more representatives than other states. Why? Because of the state's population.
Because they have more people. Because some states have more people. Le président des États-Unis est élu pour combien d'années? 4 ans. The President of the United States is elected for how many years? 4 years. Le président des États-Unis ne peut remplir que 2 mandats. Pourquoi? En raison du 22e amendement pour empêcher le président de devenir trop puissant. The President of the United States can serve only 2 terms. Why? Because of the 22nd Amendment. To keep the President from becoming too powerful. Comment s'appelle désormais le président des États-Unis? Il faut visiter uscis.gov/citizenship/test-updates pour connaître le nom du président des États-Unis. What is the name of the President of the United States now? Visit uscis.gov/citizenship/test-updates for the name of the President of the United States. Quel est le nom du vice-président des États-Unis actuellement? La réponse est la même que pour le président des États-Unis. Il faut visiter le lien qu'on vient de donner. What is the name of the Vice President of the United States now? Visit uscis.gov/citizenship/test-updates for the name of the Vice President of the United States. Si le président ne peut plus servir, qui devient président? Vice-président des États-Unis. If the President can no longer serve, who becomes President? The Vice President of the United States. Nommer un pouvoir du président. Il signe les projets de loi, facture des vétos, applique les lois. C'est le commandant en chef de l'armée et le diplomate en chef. Name one power of the President. Signs bills into law. Vetoes bills. Enforces laws. Commander-in-Chief of the military. Chief diplomat. Qui est le commandant en chef de l'armée américaine? C'est le président des États-Unis. Who is Commander-in-Chief of the U.S. military? The President of the United States. Qui signe les projets de loi pour devenir des lois? Le président des États-Unis. Who signs bills to become laws? The President of the United States. Qui contrôle les factures? Le président des États-Unis. Who vetoes bills? The President of the United States. Qui nomme les juges fédéraux? C'est le président des États-Unis. Who appoints federal judges? The President of the United States. Le pouvoir exécutif comprend de nombreuses parties. Le président des États-Unis, le cabinet, les ministères et organismes fédéraux. The executive branch has many parts. Name one. President of the United States. Cabinet. Federal departments and agencies. Que fait le cabinet du président? Il conseille le président des États-Unis. What does the President's cabinet do? Advises the President of the United States. Quels sont les 2 postes au niveau du cabinet? Procureur général, secrétaire à l'agriculture, secrétaire au commerce, secrétaire de la défense, secrétaire à l'éducation, secrétaire à l'énergie
secrétaire à la santé et aux services sociaux, secrétaire de la sécurité intérieure, secrétaire au logement et au développement urbain, secrétaire de l'intérieur, secrétaire du travail, secrétaire d'État, secrétaire au transport, secrétaire au trésor, secrétaire aux anciens combattants, vice-président des États-Unis. What are two cabinet-level positions? Attorney General, Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Vice President of the United States. Pourquoi le collège électoral est-il important? Il décide qui est élu président. Il fournit un compromis entre l'élection populaire du président et la sélection au Congrès. Why is the Electoral College important? It decides who is elected president. It provides a compromise between the popular election of the president and congressional selection. Qu'est-ce qu'une partie du pouvoir judiciaire? La Cour suprême et les cours fédérales. What is one part of the judicial branch? Supreme Court, Federal Courts. Que fait le pouvoir judiciaire? Examiner les lois, explique les lois, résout les différents désaccords sur la loi, décide si une loi va à l'encontre de la Constitution américaine. What does the judicial branch do? Reviews laws, explains laws, resolves disputes, disagreements about the law, decides if a law goes against the U.S. Constitution. Quelle est la plus haute juridiction des États-Unis? La Cour suprême. What is the highest court in the United States? Supreme Court. Combien de sièges y a-t-il à la Cour suprême? 9. How many seats are on the Supreme Court? 9. Combien de juges de la Cour suprême sont généralement nécessaires pour statuer sur une affaire? 5. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? 5. Combien de temps les juges de la Cour suprême servent-ils? Pour la vie, rendez-vous à vie jusqu'à la retraite. How long do Supreme Court justices serve? For life. Lifetime appointment. Until retirement. Les juges de la Cour suprême servent à vie. Pourquoi? Être indépendant de la politique et limiter l'influence politique extérieure. Supreme Court justices serve for life. Why? To be independent of politics. To limit outside political influence. Qui est actuellement le juge en chef des États-Unis? Pour connaître le nom du juge en chef des États-Unis, il faut visiter uscis.gov/citizenship/test-updates. Who is the Chief Justice of the United States now? Visit uscis.gov/citizenship/test-updates for the name of the Chief Justice of the United States.
Nommer un pouvoir qui appartient uniquement au gouvernement fédéral. Imprimer du papier-monnaie, pièces de monnaie, déclarer la guerre, créer une armée, faire des traités et définir la politique étrangère. Name one power that is only for the federal government. Print paper money. Mint coins. Declare war. Create an army. Make treaties. Set foreign policy. Nommer une puissance réservée aux États. Fournir la scolarité et l'éducation, fournir une protection, la police, assurer la sécurité, service d'incendie, donner un permis de conduire, approuver le zonage et l'utilisation des terres. Name one power that is only for the states. Provide schooling and education. Provide protection, police. Provide safety, fire departments. Give a driver's license. Approve zoning and land use. Quel est le but du 10e amendement? Il stipule que les pouvoirs qui ne sont pas conférés au gouvernement fédéral appartiennent aux États et au peuple. What is the purpose of the 10th Amendment? It states that the powers not given to the federal government belong to the states or to the people. Qui est actuellement le gouverneur de votre État? Réponses varieront. Les résidents du district de Columbia doivent répondre que DC n'a pas de gouverneur. Who is the governor of your state now? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that DC does not have a governor. Quelle est la capitale de votre État? Les réponses varieront. Les résidents du district de Columbia doivent répondre que DC n'est pas un État et n'a pas de capitale. Les résidents des territoires américains doivent nommer la capitale du territoire. What is the capital of your state? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that DC is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory. Il y a 4 amendements à la Constitution des États-Unis pour savoir qui peut voter. Décrivez l'un d'entre eux. Citoyens de 18 ans et plus peuvent voter. Vous n'avez pas à payer une taxe de vote pour voter. Tout citoyen peut voter. Les femmes et les hommes peuvent voter. Un citoyen de toute race peut voter. There are 4 amendments to the U.S. Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. Qui peut voter aux élections fédérales, se présenter aux élections fédérales et faire partie d'un jury aux États-Unis? Ressortissants, les citoyens des États-Unis, les citoyens américains. Who can vote in federal elections, run for federal office, and serve on a jury in the United States? Citizens. Citizens of the United States. U.S. citizens. Quels sont les 3 droits de toute personne vivant aux États-Unis? Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de pétition au gouvernement, liberté de religion et le droit de porter des armes. What are 3 rights of everyone living in the United States? Freedom of expression. Freedom of speech. Freedom of assembly. Freedom to petition the government. Freedom of religion. The right to bear arms. À quoi faisons-nous preuve de loyauté lorsque nous disons le serment d'allégeance? Les États-Unis et le drapeau. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States.
The flag. Nommez deux promesses que les nouveaux citoyens font dans le serment d'allégeance. Abandonner la loyauté à d'autres pays, défendre la Constitution américaine, obéir aux lois des États-Unis, servir dans l'armée si nécessaire, servir, aider, faire un travail important pour la nation si nécessaire, et être fidèle aux États-Unis. Name two promises that new citizens make in the oath of allegiance. Give up loyalty to other countries. Defend the U.S. Constitution. Obey the laws of the United States. Serve in the military if needed. Serve, help do important work for the nation if needed. Be loyal to the United States. Comment les gens peuvent-ils devenir citoyens des États-Unis? Par naturalisation, ou obtenir la citoyenneté, ou être né aux États-Unis. How can people become United States citizens? Naturalize. Derive citizenship. Be born in the United States. Quels sont les deux exemples de participation civique aux États-Unis? Le vote, courir pour le bureau, rejoindre un parti politique, aide à une campagne, rejoindre un groupe civique, rejoindre un groupe communautaire, donner son avis à un élu, contacter les élus, soutenir ou s'opposer à un problème ou à une politique et écrire dans un journal. What are two examples of civic participation in the United States? Vote. Run for office. Join a political party. Help with a campaign. Join a civic group. Join a community group. Give an elected official your opinion on an issue. Contact elected officials. Support or oppose an issue or policy. Write to a newspaper. De quelle manière les Américains peuvent servir leur pays? Par le vote, payer des taxes, obéir à la loi, servir dans l'armée, courir pour le bureau, travailler pour le gouvernement local, étatique ou fédéral. What is one way Americans can serve their country? Vote. Pay taxes. Obey the law. Serve in the military. Run for office. Work for local, state, or federal government. Pourquoi est-il important de payer des impôts fédéraux? C'est requis par la loi, tout le monde paie pour financer le gouvernement fédéral, requis par la Constitution américaine, le 16e amendement, et c'est un devoir civique. Why is it important to pay federal taxes? Required by law. All people pay to fund the federal government. Required by the U.S. Constitution, 16th Amendment. Civic duty. Il est important que tous les hommes âgés de 18 à 25 ans s'inscrivent au service sélectif. C'est requis par la loi, c'est un devoir civique. Ça rend le projet équitable si nécessaire. It is important for all men age 18 through 25 to register for the Selective Service. Name one reason why. Required by law. Civic duty. Makes the draft fair if needed. Les colons sont venus en Amérique pour de nombreuses raisons. La liberté politique, la liberté de religion, l'opportunité économique et échapper à la persécution. The colonists came to America for many reasons. Name one. Freedom. Political liberty. Religious freedom.
Economic opportunity. Escape persecution. Qui vivait en Amérique avant l'arrivée des Européens? Les Indiens d'Amérique et les Amérindiens. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Native Americans. Quel groupe de personnes a été pris et vendu comme esclaves? Les Africains, les gens d'Afrique. What group of people was taken and sold as slaves? Africans. People from Africa. Quelle guerre les Américains ont-ils menée pour obtenir l'indépendance de la Grande-Bretagne? La Révolution américaine, la guerre révolutionnaire américaine et la guerre pour l'indépendance américaine. What war did the Americans fight to win independence from Britain? American Revolution. The American Revolutionary War. War for American Independence. Citez une des raisons pour lesquelles les Américains ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne. Pour les impôts élevés, fiscalité sans représentation, les soldats britanniques sont restés dans les maisons des Américains, pension, cantonnement. Ils n'avaient pas d'autonomie gouvernementale, massacre de Boston, Boston Tea Party, loi sur le thé, loi sur le timbre, loi sur le sucre, acte de Townshend, acte intolérable, coercitif. Name one reason why the Americans declared independence from Britain. High taxes. Taxation without representation. British soldiers stayed in Americans' houses, boarding, quartering. They did not have self-government. Boston Massacre. Boston Tea Party, Tea Act. Stamp Act. Sugar Act. Townsend Acts. Intolerable, coercive acts. Qui a rédigé la Déclaration d'indépendance? Thomas Jefferson. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Quand la Déclaration d'indépendance a-t-elle été adoptée? 4 juillet 1776. When was the Declaration of Independence adopted? July 4, 1776. La Révolution américaine a connu de nombreux événements importants. Bataille de Bunker Hill, Déclaration d'indépendance, Washington traverse le Delaware, bataille de Trenton, bataille de Saratoga, Valley Forge Campment, bataille de Yorktown, reddition britannique à Yorktown. The American Revolution had many important events. Name one. Battle of Bunker Hill. Declaration of Independence. Washington crossing the Delaware. Battle of Trenton. Battle of Saratoga. Valley Forge Encampment. Battle of Yorktown. British surrender at Yorktown. Il y avait 13 États d'origine. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et la Georgie. There were 13 original states. Name 5. New Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. New York. New Jersey. Pennsylvania. Delaware.
Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Quel document fondateur a été rédigé en 1787? La Constitution des États-Unis. What founding document was written in 1787? U.S. Constitution. Les Federalist Papers qui ont soutenu l'adoption de la Constitution américaine sont James Madison, Alexander Hamilton, John Jay et Publius. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius. Pourquoi les documents fédéralistes étaient-ils importants? Ils ont aidé les gens à comprendre la Constitution américaine et ils ont soutenu l'adoption de la Constitution américaine. Why were the Federalist Papers important? They helped people understand the U.S. Constitution. They supported passing the U.S. Constitution. Benjamin Franklin est célèbre pour de nombreuses choses. Pour la fondation des premières bibliothèques publiques gratuites, il était premier ministre des Postes des États-Unis, il a aidé à rédiger la Déclaration d'indépendance et c'est un diplomate américain et inventeur. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. Founded the first free public libraries. First Postmaster General of the United States. Helped write the Declaration of Independence. Inventor. U.S. diplomat. George Washington est célèbre pour de nombreuses choses. C'est le père de notre pays, le premier président des États-Unis, le général de l'armée continentale et président de la Convention constitutionnelle. George Washington is famous for many things. Name one. Father of our country. First President of the United States. General of the Continental Army. President of the Constitutional Convention. Thomas Jefferson est célèbre pour de nombreuses choses aussi. C'est le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, troisième président des États-Unis, doublement de la taille des États-Unis, achat de la Louisiane, c'est le premier secrétaire d'État. Il a fondé l'Université de Virginie et c'est le rédacteur du statut de Virginie sur la liberté de religion. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Writer of the Declaration of Independence. Third President of the United States. Doubled the size of the United States. Louisiana Purchase. First Secretary of State. Founded the University of Virginia. Writer of the Virginia Statute on Religious Freedom. James Madison est célèbre pour de nombreuses choses aussi. C'est le père de la Constitution, c'est le quatrième président des États-Unis. Il était président pendant la guerre de 1812 et c'est l'un des auteurs de Federalist Papers. James Madison is famous for many things. Name one. Father of the Constitution. Fourth President of the United States. President during the War of 1812. One of the writers of the Federalist Papers. Alexander Hamilton est célèbre aussi pour de nombreuses choses. Premier secrétaire au Trésor, un des auteurs des Federalist Papers,
Il a aidé à établir la première banque des États-Unis. Il a aussi aidé le général George Washington et il était membre du Congrès continental. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. First Secretary of the Treasury. One of the writers of the Federalist Papers. Helped establish the first bank of the United States. Aide to General George Washington. Member of the Continental Congress. Quel territoire les États-Unis ont-ils acheté à la France en 1803? Territoire de la Louisiane et la Louisiane. What territory did the United States buy from France in 1803? Louisiana Territory. Louisiana. Nommez une guerre menée par les États-Unis dans les années 1800. La guerre de 1812, la guerre américano-mexicaine, la guerre civile et la guerre hispano-américaine. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812. Mexican-American War. Civil War. Spanish-American War. Nommez la guerre américaine entre le Nord et le Sud. La guerre civile. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. La guerre civile a connu de nombreux événements importants. La bataille de Fort Sumter, proclamation d'émancipation, bataille de Vicksburg, la bataille de Gettysburg, la marche de Sherman, un rendez-vous à Appomattox, la bataille de Antietam, Sharpsburg, et Lincoln a été assassiné. The Civil War had many important events. Name one. Battle of Fort Sumter. Emancipation Proclamation. Battle of Vicksburg. Battle of Gettysburg. Sherman's March. Surrender at Appomattox. Battle of Antietam, Sharpsburg. Lincoln was assassinated. Abraham Lincoln est célèbre pour de nombreuses choses. Il a libéré les esclaves, proclamation d'émancipation. Il a sauvé ou préservé l'Union. Il a dirigé les États-Unis pendant la guerre civile. C'est le 16e président des États-Unis. Il a livré l'adresse de Gettysburg. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Saved or preserved the Union. Led the United States during the Civil War. 16th President of the United States. Delivered the Gettysburg Address. Qu'a fait la proclamation d'émancipation? Libérer les esclaves, esclaves libérés dans la Confédération, esclaves libérés dans les États confédérés, esclaves libérés dans la plupart des États du Sud. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. Quelle guerre américaine a mis fin à l'esclavage civil? What U.S. war ended slavery? The Civil War. Quel amendement donne la citoyenneté à toutes les personnes nées aux États-Unis? C'est le 14e amendement. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States?
14th Amendment. Quand tous les hommes ont-ils eu le droit de vote? La guerre civile pendant la reconstruction avec le 15e amendement 1870. When did all men get the right to vote? After the Civil War. During Reconstruction. With the 15th Amendment. 1870. Nommé un leader du mouvement des droits des femmes dans les années 1800. Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Sojourner Truth, Harriet Tubman, Lucretia Mott et Lucy Stone. Name one leader of the women's rights movement in the 1800s. Susan B. Anthony. Elizabeth Cady Stanton. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Lucretia Mott. Lucy Stone. Nommé une guerre emmenée par les États-Unis pendant les années 1900. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et la guerre du Golfe. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I. World War II. Korean War. Vietnam War. Persian Gulf War. Pourquoi les États-Unis sont-ils entrés dans la Première Guerre mondiale? Parce que l'Allemagne a attaqué des navires civils américains pour soutenir les puissances alliées, l'Angleterre, la France, l'Italie et la Russie, s'opposer aux puissances centrales Allemagne, Autriche, Hongrie, Empire ottoman et Bulgarie. Why did the United States enter World War I? Because Germany attacked U.S. civilian ships. To support the Allied powers, England, France, Italy, and Russia. To oppose the Central Powers, Germany, Austria-Hungary, the Ottoman Empire, and Bulgaria. Quand toutes les femmes ont-elles eu le droit de vote? 1920, après la Première Guerre mondiale et avec le 19e amendement. When did all women get the right to vote? 1920. After World War I. With the 19th Amendment. Quelle était la Grande Dépression? C'était la plus longue récession économique de l'histoire moderne. What was the Great Depression? Longest economic recession in modern history. Quand la Grande Dépression a-t-elle commencé? Pendant le grand crash de 1929, le crash boursier 1929. When did the Great Depression start? The Great Crash, 1929. Stock market crash of 1929. Qui était le président pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale? Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Pourquoi les États-Unis sont-ils entrés dans la Seconde Guerre mondiale? Quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, le bombardement de Pearl Harbor, pour soutenir les puissances alliées Angleterre, France et Russie, et s'opposer aux puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Why did the United States enter World War II? Bombing of Pearl Harbor. Japanese attacked Pearl Harbor. To support the Allied powers, England, France, and Russia.
to oppose the Axis powers, Germany, Italy, and Japan. Dwight Eisenhower est célèbre pour de nombreuses choses. Il était général pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était président à la fin de la guerre de Corée. C'est le 34e président des États-Unis. Il a signé la Federal Aid Highway Act de 1956, création du système inter-État. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. General during World War II. President at the end of, during, the Korean War. 34th President of the United States. Signed the Federal Aid Highway Act of 1956, created the interstate system. Qui était le principal rival des États-Unis pendant la guerre froide? L'Union soviétique, l'URSS, la Russie. Who was the United States' main rival during the Cold War? Soviet Union. USSR. Russia. Pendant la guerre froide, quelle était l'une des principales préoccupations des États-Unis? C'était le communisme et la guerre nucléaire. During the Cold War, what was one main concern of the United States? Communism. Nuclear war. Pourquoi les États-Unis sont-ils entrés dans la guerre de Corée? Arrêter la propagation du communisme. Why did the United States enter the Korean War? To stop the spread of communism. Pourquoi les États-Unis sont-ils entrés dans la guerre du Vietnam? C'est aussi pour arrêter la propagation du communisme. Why did the United States enter the Vietnam War? To stop the spread of communism. Qu'a fait le mouvement des droits civiques? La lutte pour mettre fin à la discrimination raciale. What did the civil rights movement do? Fought to end racial discrimination. Martin Luther King Jr. est célèbre pour de nombreuses choses. Il s'est battu pour les droits civils. Il a travaillé pour l'égalité pour tous les Américains. Il a veillé à ce que les gens ne soient pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Martin Luther King Jr. is famous for many things. Name one. Fought for civil rights. Worked for equality for all Americans. Worked to ensure that people would not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Pourquoi les États-Unis sont-ils entrés dans la guerre du Golfe Persique? Pour chasser l'armée irakienne du Koweït. Why did the United States enter the Persian Gulf War? To force the Iraqi military from Kuwait. Quel événement s'est produit le 11 septembre 2001 aux États-Unis? Les terroristes ont attaqué les États-Unis. Des terroristes ont pris le contrôle des deux avions et les ont écrasés dans le World Trade Center à New York. Des terroristes ont pris le contrôle d'un avion et se sont écrasés sur le Pentagone à Arlington, en Virginie. Des terroristes ont pris le contrôle d'un avion destiné à l'origine à Washington, D.C. et sont écrasés dans un champ en Pennsylvanie. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Terrorists attacked the United States. Terrorists took over 2 planes and crashed them into the World Trade Center in New York City. Terrorists took over a plane and crashed into the Pentagon in Arlington, Virginia. Terrorists took over a plane originally aimed at Washington, D.C. and crashed in a field in Pennsylvania. Nommer un conflit militaire américain après les attentats du 11 septembre 2001.
La globale guerre contre le terrorisme, la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks. Global War on Terror. War in Afghanistan. War in Iraq. Nommer une tribu amérindienne aux États-Unis. Les tribus Apaches, les Pieds-Noirs, les Cayugas, les Cherokees, les Cheyennes, les Chippewas, les Choctaws, les Ruisseaux, les Corbeaux, les Hopis, les Hurons, les Inupiats, les Lakota, les Mohawks, les Mohegans, les Navajos, les Oneida, Onondaga, Pueblo, Seminole, Seneca, Shawnee, les Sioux, les Tetons, les Tuscarora. Name one American Indian tribe in the United States. Apache. Blackfeet. Cayuga. Cherokee. Cheyenne. Chippewa. Choctaw. Creek. Crow. Hopi. Huron. Inupiat. Lakota. Mohawk. Mohegan. Navajo. Oneida. Onondaga. Pueblo. Seminole. Seneca. Shawnee. Sioux. Teton. Tuscarora. For a complete list of tribes, please visit BIA.gov. Citez des exemples d'innovation américaine. L'ampoule, automobile, voiture, moteur, combustible, les gratte-ciel, les avions, lignes d'assemblage, atterrir sur la Lune et le circuit intégré IC. Name one example of an American innovation. Light bulb. Automobile. Cars. Internal combustion engine. Skyscrapers. Airplane. Assembly line. Landing on the moon. Integrated circuit, IC. Quelle est la capitale des États-Unis? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Trouve la statue de la liberté. New York Port, Liberty Island sont également acceptables à New Jersey, près de New York et sur l'Hudson Rivière. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. Liberty Island. Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. Pourquoi le drapeau américain a-t-il 13 bandes? Parce qu'il y avait 13 colonies originales, parce que les rayures représentent les colonies d'origine. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. Pourquoi le drapeau a-t-il 50 étoiles? Qu'il y a une étoile pour chaque État, parce que chaque étoile représente un État, et il y a 50 États. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. Quel est le nom de l'hymne national? La bannière étoilée. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. La première devise de la nation était
et pluribus unum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parmi beaucoup un, et nous devenons tous un. The nation's first motto was E pluribus unum. What does that mean? Out of many, one. We all become one. Qu'est-ce que le jour de l'indépendance? C'est un jour férié pour célébrer l'indépendance des États-Unis, de la Grande-Bretagne. C'est l'anniversaire du pays. What is Independence Day? A holiday to celebrate U.S. independence from Britain. The country's birthday. Les jours fériés nationaux aux États-Unis. Le jour de l'an, le jour Martin Luther King Jr., la fête des présidents anniversaire de Washington, le Memorial Day, le jour de l'indépendance, la fête du travail, le Columbus Day, journée des anciens combattants, jour de Thanksgiving et le jour de Noël. Name 3 national U.S. holidays. New Year's Day. Martin Luther King Jr. Day. President's Day, Washington's birthday. Memorial Day. Independence Day. Labor Day. Columbus Day. Veterans Day. Thanksgiving Day. Christmas Day. Qu'est-ce que le Memorial Day? C'est un jour férié pour honorer les soldats morts au service militaire. What is Memorial Day? A holiday to honor soldiers who died in military service. Qu'est-ce que la journée des anciens combattants? C'est un jour férié pour honorer les personnes qui ont servi dans l'armée américaine. What is Veterans Day? A holiday to honor people in the U.S. military. A holiday to honor people who have served in the U.S. military.